ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਮਸਤੇ kif look and bonjour. So today is day 1 where we'll talk about French numbers 0 to 100. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ basics ਤੋਂ. So this video will be in Punjabi. I'll make another video in Hindi and maybe another one in English because I'm making every video in English and using another like Hindi or Punjabi. So basically this video will be in Punjabi. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ basics 0 to 100. 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ French 'ਚ zero. 10 is these. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ basics ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ for example 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ for example 11, 12, 13, 14, 15 will be very easy. If you learn the 10 multiples everything will be easy. Okay, ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ this, 20 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 20, 30 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 30, 40 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 40. 40 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? 4 which is 4, aunt is ending in 0, so 40. 50, 50, 5 is 5, aunt is 50, so 50. 60, 60, 6 plus aunt, 60. 70 is, now we get more interesting. ਅੱਜ ਹੁਣ interesting ਹੋਗਾ. 60 these. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ 60 ਹੈ 60 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ 60 plus 10 ਬਣ ਗਿਆ 60. ਹੁਣ ਆਏ ਆਪਾਂ 80 ਦੇ. This is even more interesting. Now we'll actually do multiplication. Multiply ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ addition ਕਰਾਂਗੇ. 81 71 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ 4 times 20. 71 ਮਤਲਬ 4, 1 ਮਤਲਬ 20, 4 times 20 is 80. 81 90 is 81 these. मतलब कि 4 times 20 plus 10. 81 ਚ 10 ਜੋੜ ਦੋ ਹੋਗੇ 81 these. ਤੇ 100 is easy. 100 ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ 0 these 1 30 40 50 60 60 these 81 these 100. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 to 10, 10 to 20. ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 0 to 100 ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ. 0 ਕਹਿੰਦੇ 0 0 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 1 ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 2 3 3 4 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 5 5 6 6 ਫਿਰ 7 8 9 10. एक बार फिर तो करेंगे 1 1 2 3 4 नु 4 5 5 6 is 6. Very similar to Punjabi. 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 20. It is same in every language. 10 20. So it is very similar. So if you learn this, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ from 1 to 10, everything else will become very easy. When you have learned, ਤੁਸੀਂ learn ਕਰ ਲਿਆ 10 20 30 40 ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ easy ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. I'll explain how. The only difference will be from 11 to 20 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. 11 is 11 ons, 12 is 12 dus, which is very similar to Spanish actually. Ons, dos, tres, 14, 15, 6. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ. 11 12 ons, dos, tres, 14, 15, 6. ਹੁਣ 17 ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 10 plus 7 these 7. 10 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ these ਤਾਂ 17 ਨੂੰ these plus 7 7. ਉੱਦਾਂ ਹੀ these with, these no. ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ these set, these with, these no. ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 10 plus 7 10 plus 8 10 plus 9 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਹੋ ਗਏ ਵਾਂਗ 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 ਦੂ ਵਾਂਗ ਥਰੂਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 to 10 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੂ ਥਰੂਆ 4. ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਵਾਂਗ ਵਾਂਗ ਦੂ ਵਾਂਗ ਥਰੂਆ ਵਾਂਗ 4 ਵਾਂਗ 5 ਵਾਂਗ 6 ਵਾਂਗ 7 ਵਾਂਗ 8 ਵਾਂਗ 9 ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ 30. Similarly, exactly same 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
3 3 2 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 40 exactly same 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 1 2 3 40 4 40 5 40 6 40 7 40 20 50 which is 50 exactly same. So that's why learn 1 to 10, everything else same. You just have to learn the first alphabet and after that you use 1 to 10. So let's continue from 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. So 60 is also same. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Now things will get more interesting when we have 70. Because remember, 70 is multiplication. So 70 becomes more interesting. So as you know, from 11 to 20, it's ons, douze, trois. It's no longer un, deux, trois. It's ons, douze, treize, quatorze. So that will be the difference between 61 and 71. So if we see 61 is 61 and 71 is 71 ons. So 1 is 11 is ons. Similarly 60 है 61 61 ਤੇ 71 ਹੈ 60 ons. ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ 60 ons 62 63 64 15 16 ਤੇ ਜਿਵੇਂ 17 ਸੀਗਾ 17 18 19 similarly 60 17 60 18 19 80 which is 80. 4 times 20 80. So 80 same thing. 82 3 4 5 6 7 8 9 10 ons. And now ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 61 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71 ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ 91 ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਗਾ. So 90 will be 80 ons. It will no longer be 80 it will be 80 ons like in 61 71. Similarly in 81 91. 80 ons, 80 douze, 80 treize, 80 quatorze, 80 quinze, 80 six, 80 17, 80 18, 80 19 and so on. So that was it guys for today. And if you like this video, make sure you subscribe, and the next video will be basic colors of French, and we'll continue with the basic videos of French. And as I said, we won't charge you anything. All we want is एक सब्सक्राइब कर दो. ते बहुत सारे यूट्यूबर ने ते बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने जेडे चार्ज करते हैं फ्रेंचली, बट माई गोल इज टू प्रोवाइड यू फ्री, absolutely free knowledge of French as long as I can. So learn French with me. This was the first video. If you like this video, please subscribe, and we'll see you in the next one.